Let's take you through the grid for Heat 7, Groups D versus F for X30 Senior. And on pole position, it's going to be France's Andy Rattel, joined by Belgium's Victor Louis on the front row. Row 2, Clément Outran and Mehdi Lasoued. Lasoued already having picked up a race win of the weekend and was the first one to do so. Hugo Jalad and Ruben Moya will be on row number 3 ahead of Maxime Blanchiment and Fred Green. Rounding out the top 10, Milan Magzak and Algeria's Adam Rahali. Had a quick chat with the Dream Racing driver, very, very happy, always go lucky, always with a smile on his face. And he said, it's been a long time since I last caught up with you. And I said, it's good to have you on the grid. So they round out the top 10. Alistair Cresswell and Evan Meunier ran out row 6. Christopher Bingham and Titouan Liscali, row 7. Row 8, Knut Nielsen, Lars Venink. Row 9, Luca Montebello, Mathis Aumetre, Jolin Racamier and Raphael Dow round out the top 20. Yanis Martin, Artur Goncalves, Louis Pret, Marcel Matjevic. Then we've got Maxime Jean, Keanu Valens, Noam Puyol, Victor Agueta. And there is one stuck in the pre-grid. Evan Meunier, GLP, is not going to be taking the start. So we're down to 33 drivers at that point. Rounding out the grid, Jean Soulier, Ilie Prouveau. Then we've got Luca Morillon, Charles Lambert, Noah Fuchs, and then we've got Mathis Molinier bringing up the rear of the grid. So 10 minutes on the timer, plus an additional lap. The drivers come out of the final corner into the tram lines. Red lights on the gantry. Lights are out, and we're underway, and a good start by Andy Rattel. And leading the way, Clément Outran right in his wheel tracks as one goes a bit drifty, and there's a coming together, and it's become a bit of pinball wizardry. One of the carts at the back of that was the 332 Louis Pret, who started on the inside of row number 12 in 23rd place. But a good start by Andy Rattel for Pantano Racing. And that is going to be, that's Hugo Jalad, I bet. That's the Victory Lane cart, if ever I saw it. Now ahead of Clément Outran. Jalad already a heat winner yesterday. Outran yet to win a heat race. Rattel was close to doing so in the penultimate heat yesterday. But a incident on the end of the back straight, which we're just coming through now, meant that the Frenchman was sideways. And then we had all hell of bedlam breaking loose. But after the opening lap, Andy Rattel leads the way. After just over 1.4 kilometres, Hugo Jalad, Clément Outran, Milan Magzak, Maxime Blanchiment, Ruben Moya, Fred Green, Mehdi Lasoued, Adam Rahali and Alistair Cresswell round out the top 10. Well, Evan Meunier, unfortunately not making it to the start. Drivers involved look to be... so there is a now change for position, because the race lead is now in the hands of Victory Lane's Hugo Jalad, who just set the fastest lap of the race. Clément Outran nearly stumbling over the curbs and nearly into the back of Andy Rattel. But Raphael Dow looks to be very much out of the race and has just pulled it into the pit lane. But Hugo Jalad leads the way after an initial good start from Andy Rattel. Clément Outran looking to dive through, and also going through is Milan Magzak. So Andy Rattel, within the last lap, has gone from the race lead down to 4th. Jalad now leads the way. Andy Rattel qui va devoir se ressaisir effectivement pour celui qui a été récemment couronné vice-champion d'Espagne de la catégorie X30 Senior et qui est occupé à faire des étincelles ici dans cette catégorie. Pas encore de victoire de manche pour lui, contrairement à Hugo Jalad qui est occupé à mener le bal, pourquoi pas, vers une deuxième victoire après celle d'hier de la manche qualificative D contre E. On n'en est pas encore là évidemment, puisque Clément Outran, Milan Magzak lui donne la chasse avec Andy Rattel qui perd un petit peu de terrain là-bas et qui se retrouve sous la pression de Maxime Blanchiment. Avec juste derrière également, nous avons Ruben Moya en 6e position, l'un des équipiers d'Andy Rattel. On va voir ce que Moya va pouvoir nous faire, le vainqueur de la Iame Euro Series notamment, et un des favoris logiques à la victoire ce week-end, compte tenu de sa réputation, de son palmarès, de sa pointe de vitesse et surtout du matériel qu'il a entre les mains. Le châssis Pantano étant l'une des bonnes surprises de cette dernière saison, une des nouvelles additions, on va dire, dans le paysage des catégories X30 Iame. Le team et le châssis au nom de Giorgio Pantano, évidemment une des grandes légendes du karting italien et ancien pilote de Formule 1 il y a de cela 2 décennies.
Mais Ruben Moya qui malheureusement a écopé d'une pénalité hier, enfin d'une pénalité qui s'est mise en disqualification de sa manche. Donc quand on perd un résultat évidemment à ce niveau, ça peut vous coûter très cher, ça peut faire la différence. Donc raison de plus pour Ruben Moya bien de la jouer agressive. Et au moment où j'en parle, bien voilà qu'il double Andy Rattel pour le gain de la 4e place désormais pour Ruben Moya. Le pilote espagnol ont bien décidé à aller chercher le meilleur résultat possible avec un petit coup de pouce sans doute de Rattel juste derrière. Ça va être intéressant de voir comment ces deux-là vont pouvoir se pousser vers l'avant pour aller chercher Milan Marzac et le trio de tête. Et Maxime Blanchemin en 6e position sur les couleurs Victory Lane qui tente de s'accrocher également. C'est le premier groupe de pilotes que vous avez à votre image. Derrière, belle bagarre également entre Mehdi Lassoud et Victor Louis pour la 9e et 10e place, ainsi qu'entre Adam Rahali et Fred Green, 7 et 8 respectivement. Donc ça se bat un peu à tous les étages dans ce top 10, avec encore 6 minutes et un tour. Il y a pas mal d'opportunités qui peuvent encore être, on va dire, dégoupillées ici sur ce tracé du Mans. Et pour avoir été goûté... Oh no! Fred Green and Rahali come together, coming out of turn 7. Fred Green went for the move. Rahali tried to turn left. Et les voilà. And there you go. It's never plain sailing. Oh, oui, attention, là, des Pantano là-bas qui doit s'infiltrer. Oh, dearie me. That was, well, that might have been Matjevic from EGP because he had an early incident. But a send and a half by the 318 Andy Rattel going back through, I think, on Maxime Blanchemin. No, it was actually Milan Marzac. He got the move done on, and that was through the chicane where he nearly came cropper yesterday in the penultimate qualifying heat. But well, Rahali and Green now drop towards the bottom part of the top 25. But Hugo Gelad being literally hustled along. Ruben Moya is, as you said, had that disqualification, was found to be underweight yesterday in one of the qualifying heats. But Moya has unlocked a bit more pace. Whereas you think because it's his home track, Andy Rattel might have the advantage. But Moya, we know, has always been a quick driver in a kart. And now, here we go. Moya up the inside, off of the back straightaway, through on Clément Outran. That is second for the Spaniard. Bien joué, Ruben Moya, donc qui prend l'avantage sur Clément Outran pour la 2e place. Et 2 incidents coup sur coup avec, on l'a vu, l'accrochage malheureusement entre Fred Green et Adam Rahali qui ont plongé bien malgré au 21e et 22e position. C'était légèrement hors caméra. Et pendant que ces deux-là s'accrochaient à la sortie de la chicane dans le virage numéro 7, on avait Milan Marzac qui perdait du terrain et qui se retrouve en dehors du top 3. Il est 5e pour l'instant, juste devant Maxime Blanchemin sur la droite de votre image. Ces 4-là, c'est la bataille pour la victoire qui se joue entre Hugo Jalad, Ruben Moya désormais, Clément Outran et Andy Rattel. Rattel qui en garde un petit peu sous la pédale, comme on dit, avec un peu de distance. Il attend son heure peut-être pour surprendre non pas un mais 3 de ses rivaux en un seul coup. Ce serait relativement ambitieux, ça c'est déjà vu. Le tout de savoir par où passer. Regardez Ruben Moya qui a également des ambitions, qui prend la tête de cette épreuve à l'accord du virage numéro 14. La porte est ouverte et Clément Outran qui en profite pour se glisser dans un trou de souris juste avant la chicane. Ruben Moya qui prend la tête. Je pensais l'espace de l'instant que ça allait être un petit peu court pour l'Espagnol. Il a entrouvert cette porte et puis il l'a défoncé du pied gauche en quelque sorte pour vraiment s'imposer devant Hugo Jalad qui n'avait d'autre choix que de s'incliner et malheureusement une fois la porte entrouverte c'était suffisant pour que Clément Outran s'y engouffre également. Mais très très belle manœuvre de dépassement de la part de Ruben Moya. On en parlait, le pilote espagnol est déterminé, il a perdu un résultat sur tapis vert hier, il sait que chaque course compte à double. Yeah, I mean, that was perfectly timed there by Ruben Moya, but it just allowed the window of opportunity to open for Clément Outran. So Hugo Jalad had no way to really defend. And Outran with one of the best moves of the weekend so far, around the outside, through the right-hander, through the chicane. And that's not an easy place to pass. I mean, when I said watch the rejoin, when we were talking about Rattel yesterday, it caught him out as well. So along with Bertram Saxa. So what this day is it's 6 races per competitor out of the 103. So you've also got to be strategic in how many points you gather. Five races, including the evening's entertainment we've got. So the main thing is you've got to have a strategy, you've got to have mechanical sympathy as well. Reference the machinery, reference the tyres. The temperature on the ambient air is going to increase over the course of the day, due to hit around 16 degrees Celsius like we did yesterday. But when we get to the colder conditions, the tyres will take longer to activate.
And especially if you're keeping your tyres within that activation window, you're actually doing a pretty good job. And if you can control the pace, like we saw with Aaron Ferrazzano in the opening heat of the day, the colder conditions are apparent now. Rattel's just gone quickest of anybody. Top 4 covered by 0.6 of a second. Rattel with the fastest lap of a 53.321. Now, we would normally see, if this was like a weekend for a championship, they would be going a lot harder and a lot more braver on the anchors and sending it. So when it's a one-off event, you want that opportunity to say to everyone, saying, yes, I beat 102 competitors this weekend, and I did it by my talking out on track. But Moya is still leading. Gelad still behind Outran. Rattel is very much still in this. We've got a minute to go plus an additional lap. Wait for the cat and mouse games. They'll be appearing shortly. Yeah, there will be certainly. And a little correction to myself as well. That's indeed 6 races, including the superheat for tonight. I tend to forget about this because usually we have yes. the superheat in the morning of the Sunday. But yes, as exceptionally for this event, and that's one of the highlights of the Euro Cup, we have the superheat in the evening. So stick with us for tonight, folks, as we're going to have an additional race in the schedule for all the drivers tonight. So that's indeed 6 races, 6 qualifying races, including the superheat on the way to the final. So let's get that out of the way when it comes to numbers. Otherwise, donc voilà, 6 courses évidemment qualificatives, ouais. les 5 manches et la super manche comme ça. C'est clair et net dans le programme qui est à votre disposition sur iamemotorsport.com et sur les réseaux sociaux, bien sûr, de Iame Series France. Et ça passe à la corde où ça a tenté de s'infiltrer pour la 3e place là-bas de la part d'Andy Rattel, le pilote français qui commence un petit peu à perdre patience derrière son compatriote Hugo Jalad. Et il va tenter de nouveau en profitant de l'aspiration peut-être, mais il lui manquait un chouïa de vitesse de pointe sans doute pour surprendre Hugo Jalad avant le point de freinage de la première épingle. Ce n'est que partie remise, puisque nous sommes dans le dernier tour. Le chrono qui s'est abaissé à 0 juste avant le franchissement de la ligne, ce qui signifie qu'il y a encore un peu moins de 2 tours à couvrir pour nos protagonistes. Ruben Moya, 2 petits dixièmes d'avance sur Clément Outran. Hugo Jalad, Andy Rattel, puis nous avons Milan Marzac, Maxime Blanchemin 5 et 6 plus loin. Mehdi Lassoud remonté 7e après avoir perdu des plumes dans cette épreuve devant Victor Louis, Alistair Cresswell, Nud Nielsen. C'est votre top 10 pour l'instant, alors que... il est Ali Prévost, le pilote français, belle remontée, alors que derrière ça va passer sans doute pour Hugo Jalad, effectivement, dans l'avant-dernier tour. Hugo Jalad, après avoir été sous la menace l'espace d'un instant d'Andy Rattel, voilà qui prend l'avantage sur Clément Outran pour aller chercher cette 2e place. Aura-t-il certainement les chevaux nécessaires pour aller eh bien, suivre et chercher Ruben Moya? Le passage à la corde! Quel dépassement de Clément Outran, Andy Rattel qui prend l'avantage par l'extérieur. Waouh! Clément Outran est allé à l'abordage dans le premier virage, il est monté sur le vibreur là où il n'y avait pas de place, ça lui a coûté sa sortie et regardez qui était là pour aller chercher non pas une mais bien 2 positions. Andy Rattel de 4 à 2. Ça c'est formidable avec Andy Rattel. That was fantastic. Time to perfection. Outran went for the move, bumped on the curbs, caught out Jalad, and Rattel went, thank you very much. I'll take that all the way to the bank as we head down the back straightaway for the final time. And the different streak of winners continue, because out of the final corner, it's 7 from 7. Ruben Moya wins Heat D versus F, and it's a Pantano Racing 1-2, courtesy of France's Andy Rattel. Clément Outran close, but not close enough for the French driver for the TB Kart official factory team. Rounding out the top 3, Hugo Jalad takes 4th place. Milan Marzac in 5th, ahead of Mehdi Lassued, Maxime Blanchemin, Victor Louis, Alistair Cresswell, and Titouan Lescali rounding out the top 10. We also had some other drivers making some very, very significant moves up the order. Lars Venink 11th, ahead of Knud Nielsen, Christopher Bingham, Mati Sometra, Jean Hakami rounding out the top 15. Ilie Prouveau making up 14 spots to finish 16th, ahead of Arthur Goncalves. Yanis Martin, Fred Green, who also got a black and white warning flag from race control earlier on, took 19th, ahead of Keanu Wellens. Noam Puyol, Adam Rahali rounding out the top 22. Marcel Matjevic, Louis Pret, Maxime Jean, Victor Aguerta, Luca Morillon, Luca Montebello, Noah Fuchs, and then we've also got Jean Soulier,
Charles Lambert and Mathis Molinier rounding out the finishers. Evan Magnier and not taking to the grid, having had a technical issue in the dummy grid, and Rafael Dahl from CG Motorsport retiring very early on. But 7 from 7 as Moya becomes the latest winner here in X30 Senior.